Bienvenidos a un unboxing. Así es, welcome guys to this unboxing surprise. Es un unboxing sorpresa, viene de un suscriptor del buen Alejandro, que está suscrito al canal, a la revista del profe, y bueno, lo envía. This is from a very good subscriber to the channel, to my magazine, my virtual magazine, and I don't know what it is. Y no sé qué es. Simplemente me lo envió, me dijo es un regalo para que lo pruebe. So the only thing I know about this package is that it's a gift from Alejandro, and for me to use it, to try it out. So I have no idea, and I've had to wait from yesterday to do this video. Es lo único que sé del buen Alejandro y no tengo la menor idea de lo que sea, más que las únicas instrucciones es para usted, es un regalo para que lo use, para que lo pruebe. Así es que Hinder Eclipse, vamos a ver. Okay. All right. Vamos a ver. It's a box in an envelope. Es una caja en un sobre. Y acá, and over here, I have no idea, no sé qué pueda ser. I have no idea what this is, so I gotta be careful. No sé qué puede hacer, es que hay que tener cuidado. Ok, ahí ya podemos ver. Muy bien, ok. Victorinox. No. Híjole. Alejandro. Es muchísimas. Thank you very much, Alejandro. I know exactly what this is. This is we had chatted about some Victorinox, and I had mentioned precisely this model, which I don't remember. No recuerdo. Ya habíamos platicado sobre esto y de Victorinox. ¿Dónde dice el modelo? Muchísimas gracias, mi buen Alejandro. Te lo agradezco mucho. Estoy buscando Swiss Army 7, modelo 7. No sé si aquí, no me acuerdo. I'm very bad at names, at Victorinox names, but we had talked about which Victorinox I still needed in the collection, and this was it. This was precisely the model that I wanted, and or that I was going to get at some point. And thank you so much, Alejandro. I really appreciate it. Realmente te lo agradezco, mi buen Alejandro. La vamos a usar a partir de el día de hoy. Aparte es precisamente la que quería. This is precisely the one I wanted, the one I use the most, would use the most because of the tools. So I don't know the model. Does it come here? I have no idea. Anyways, muchísimas gracias, Alex. Te lo agradezco muchísimo el detalle. De veras. Thank you very much.
Professor EDC out.